All India Radio. Seithikadambam. சென்னையில் சமீர் மின்காந்தவியல் மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள முழு தானியங்கி அதிநவீன மின்காந்த குறுக்கீடு மற்றும் இணக்கத்தன்மை ஆய்வகங்களை திறந்து வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் மத்திய இணையமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர். அவர் பேசும்போது, In 2015, when the Prime Minister launched Digital India, he laid out three visions. One is that technology should change the lives of all Indians, and that is through digital public infrastructure, UPI, India Stack, and so on and so forth. The second, he said, is that in India, the digital economy must become a larger part of our GDP. And the third, which is most relevant in this audience, was that India must go from being a consumer and importer of technologies to a producer and exporter of key technologies. So it is in that context today that Sameer's work, CDAC's work, all of our organizations in the Government of India and the private sector, and partnerships between our organizations in government and private sector have to be viewed. Technology is only going to intensify. The need for technology products and solutions is only going to accelerate in the coming years. And our Prime Minister has referred to the next 10 years as the India decade, a decade of technology opportunities. And increasingly softwareization of platforms, softwareization of solutions that range from wireless, 5G, 6G, open RAN systems to healthcare, diagnostic systems, play to the strengths that we have in India. We have long been told that the advantages in the Western world in electronics design, in electronics manufacture, leave countries like us outside that cozy club of electronics innovators. So a decade ago, a decade and a half ago, when you wanted to talk about an MRI, you want to talk about cancer treatment, you want to talk about avionics, you want to talk about space, any complex system, you had to go running to some country and import it from there or import it from some company. And that whole model has been changed, is being changed, and will continue to be deeply transformed into one where we create deep capabilities in the country, in organizations like Sameer, in organizations like CDAC, but deep, clear capabilities that translate into either IP or products or platforms. When I say IP or products or platforms, for example, for Sameer, it is not necessary that you build the cancer treatment system or the actual product, but the core IP, and then working with an ecosystem of industry to actually create competitive, cost-effective products, that also is a big achievement. So our R&D, what we have been calling for decades, what we call R&D, which is to work on individual pieces around the edges of a product or edges around of IP, we are slowly but surely changing it to where the heart and soul of intellectual property of technology of a product or a platform or a device, we will create that capability here. We are creating that capability here. Whether it is a mobile phone on one end or a high-end data center server or a GPU or a TPU for AI compute, or it is an intelligent system that is driving the next generation of EV, silicon, or it is in the healthcare diagnostic treatment delivery system like that we have seen today at the Cancer Institute. All of this at the heart have clearly powerful technology, and the recent unprecedented historic visit of the Prime Minister Narendra Modi ji to the US, which talks about India and the US working together to architect and build technologies in quantum, high performance computing, AI, semiconductor, electronics, critical materials, tells you that the world has now recognized that India is no longer just a consumer of technologies. India is now a partner, a respected partner, a partner that at an equal standing will work together with the world's technology leaders to architect and build and pave the future of technology. I would urge the Sameer leadership to look to the next generation, the next variants of that product. We in the government and in MeitY
And you have treated Mr. Marwa very well today. He is in every photograph, so he certainly will be very happy to support you. That we must not take this as the last step of a journey. This, what we have seen today, should be the starting point or a launching pad for a whole new generation of technologies that is based on that platform. But smart, competitive, efficient, and not just competing on price points, but competing on technology capabilities, competing on feature sets. There is always this claim when a government R&D organization or a government design organization is asked to compete with the private sector, they always say, no, government bare bones technology but no features. That we should change the narrative. That if a Wipro and a GE and a Philips and a Siemens can do products and they do it with engineers in India, certainly Sameer's next generation of Linac and other product categories that you are in should be competitive, should be cost effective and future competitive, technology competitive with the best in the world. சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் நடைபெறும் வேளாண் வணிக திருவிழா மற்றும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களின் கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து பேசினார் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின். அவர் பேசுகையில், மக்களின் வாழ்வோடும் உயிரோடும் தொடர்புடையது. ஒரு நாட்டின் செழிப்பின் அளவுகோல் வேளாண் துறை. வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான் என்று பாடினார் ஔவையார் அவர்கள். எனவே ஆட்சியாளர்களாகிய நாங்கள் பெயர் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் உழவர்கள் உரிய மரியாதையும் சிறப்பையும் வளத்தையும் பெற்றாக வேண்டும். நம்முடைய அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக உழவர்களுடைய உள்ளத்திலே மகிழ்ச்சியை நாம் பார்க்கிறோம். அரசு அமைந்ததும் வேளாண் துறைக்கு கூடுதல் முக்கியம் தரக்கூடிய வகையில வேளாண்மைக்கென தனி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை மற்றொரு துறை என்று நினைக்காமல் முதன்மையான துறையாக நாங்கள் நினைக்கிற காரணத்தால் தான் இத்தகைய வளர்ச்சியை எட்ட முடிந்தது. பல்வேறு புதிய திட்டங்களை நாம் தொடங்கி இருக்கிறோம். வேளாண் நிலங்களில் நீடித்த பசுமை போர்வைக்கான இயக்கம், நீர்ப்பாசன நவீனமயமாக்கல் திட்டம், வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை, மண்வள மேலாண்மை, இளைஞர்களை தொழில் முனைவோர் ஆக்குதல் ஆகிய திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு முனைப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மண்ணும் செழித்துள்ளது, மக்களும் செழித்துள்ளார்கள். பாசன பரப்பு அதிகமாகியுள்ளது, உற்பத்தியும் அதிகமாகி இருக்கிறது. கடந்த 2 ஆண்டு காலத்தில் வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை செய்த பல்வேறு செயல் திட்டங்கள் தான் இதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. உணவு தானிய உற்பத்தியில் மகத்தான சாதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. 120 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டை விட 11 விழுக்காடு அதிகம். சுமார் 79 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசி உற்பத்தியும், 36 லட்சம் மெட்ரிக் டன் சிறுதானிய உற்பத்தியும், 5 லட்சம் மெட்ரிக் டன் பயிறு உற்பத்தியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை முந்தைய ஆண்டை விட 4 விழுக்காடு அதிகம். உழவர் சந்தைகளில் இருக்கும் காய்கறி கழிவுகளை உரமாக்குவதற்கு அலகுகள் நிறுவப்பட்டு உரம் தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் அடுத்த கட்டமாக உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய நிறுவனங்களுக்கு மூலதன உதவியையும் கடன் உத்தரவாதமும் தரப்பட்டுள்ளது. 140 உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு 12,45 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி அரசால் தரப்பட்டுள்ளது. இவர்களது உற்பத்தி பொருட்கள் மாநகராட்சி அங்காடிகளில் விற்பனை செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டமைப்பும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வேளாண் துறையில் உழவர்களுக்காக செய்யப்பட்ட மாபெரும் முன்னெடுப்பு இது. வேளாண் ஏற்றுமதிகளை அதிகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். அதற்காகவே மின்னணுமயமாக்கலும் நடந்து வருகிறது. இவை அனைத்தும் உழவர்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.